Hello and Saranu Gianu. My name is Dr. Mandeep Mahal and my Punjabi Kids Health ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ Dr. Sapan Chandi ਨੂੰ welcome ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. Hi Hello, Dr. Ceci. Chandi, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹੁਣ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ. ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ just about yourself, your professional background. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਪਨਦੀਪ ਚੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2003 ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਹੈ ਵਾਟਰਡਾਊਨ ontario ਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਸੋ ਮਿਲਟਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ. Okay, great. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲੋਵੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਚਾਕਲੇਟਸ ਮਠਿਆਈ why is it such a big deal for kids dental health? Okay. So I mean ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਮੁਖਤਾਰ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਾਈ ਕੈਂਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ but moderation ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ moderation ਸਿੱਖਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਥੀਅਰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਔਰ ਹੈਲਥੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਹਾਰਡ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀ ਕੇਨ ਹੈ ਪਰ ਹਾਰਡ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰਡ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਚਿਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀ ਹਾਰਡ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰਸ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਪਲਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਕ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਆਫ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਕੈਂਡੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਿੱਕੀ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਆ ਗਮੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਮੋਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਿੱਕੀ ਆ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਸਿੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਾਸਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿੱਕੀ ਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਆ ਕਿ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਬਣੋਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਆ and any sticky candies. So I think Sour Patch Kids. Wow, those are my favorite. I know they are mostly my kids' favorites too. मेरे बच्चे सबसे ज़्यादा Sour Patch Kids पसंद करते हैं. But इन्होंने जो high sour patch है, right? So they're acidic. So इन्होंने तो अपनी ज़्यादा acidity मुँह च वाद दी है, ज़्यादा acidity मुँह च वाद दी, and then naturally ज़्यादा chances है get cavities शुरू होने. So 8 then are the worst candies. And of course, as your candies, like, but they khaunge, theek hai, once in a while. But as मैं चाहनी कि इन्होंने थोड़ा ज़्यादा avoid करे जे आप मेरे favorite candies are ਜਿਹੜੀਆਂ chocolates are. So milk chocolate ठीक है क्योंकि ये soft है, right? ये melt away कर लेनी है मतलब कि छेती melt हो जानी है तो दंदा ते जुड़दियां नहीं. So those are my takes on your candy. Also, sugar-free candies. Right. Sugar-free candies, sugar-free gum. Those are my favorite. For dental-friendly candies, sugar-free gum and chocolates, and especially dark chocolates. Those are the choices. Those are my preferred choices. So ਕਈ parents ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ right ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ why does it matter if they get cavities? Yeah. That's I mean my boss ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ but baby teeth are important ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਜੇ ਉਹ baby teeth ਜਿਹੜਾ ਖੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੰਦ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ adult tooth ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ braces ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ also pain
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਸੈਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਥਰਡ, ਜਸਟ confidence, like that, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ, ਦੰਦ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨਸ ਲੱਗੇ ਹੈ, it doesn't look good, ਬੱਚੇ confident ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ। So those are ਮਤਲਬ they're important ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ teeth ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ healthy ਰੱਖੋ, ਸੋ ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ permanent teeth ਆਉਂਗੇ ਉਹ ਵੀ healthy ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੈਂਡੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, which is ਆ ਸੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥੀ ਮੀਲ ਖਵਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਜਾਣ ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹਨੇਰਾ 6-6:30 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸੋ ਥਿੰਕ ਸੰਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ earlier dinner ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ early ਛੇਤੀ ਖਵਾ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ by the time ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓਗੇ 8-8:30, that's too late। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਬੈਗ ਆ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਚਾਕਲੇਟਸ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਖਰਾਬ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਬੈਗ 'ਚ, ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਸੇਫ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਗ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ 2 ਪੀਸ ਖਾਣੇ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਖਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਮੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਗੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੁਕੋ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ? No, 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 no. ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮੀਂਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। that way ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Halloween ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ go for a walk, enjoy the decoration, maybe ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ friends ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, so make it more about just candies, ਤੇ that way ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ just brushing and flossing। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀ ਖਾ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਖਾਧੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ to reinforce oral hygiene that day। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਊਅਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਦੇ ਟੀਥ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਥ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? Well, typically, 3 to 6 years old, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ have to ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ properly, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ properly, ਤਸਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, that means ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਕਸਟੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ me by myself ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, right? which is fine, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਜੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, you let him, he can, even ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ you brush mama's teeth, see you're brushing mama's teeth, you give him or her your brush, ਕਿ ਠੀਕ ਆ you're brushing my teeth, now I'm gonna brush your teeth, right? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ again ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ you can say ਕਿ like I need to check to make sure that koi sugar bugs nahi hage, did you do everything? So thoda ja game play kar lo, that's another good way to do it। yeah okay, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਏਜ ਤੋਂ ਟੀਥ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਬੇਬੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੰਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋ ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ soft washcloth ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ gums wipe ਕਰੋ right and it doesn't have to be after every feed but at least 2 times a day ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਰਨੀ and then of course ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ then we like to use ਜਿੱਦਾਂ soft toothbrushes ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ right we use those for babies all right, at the age of 6 months, and you can start using that. And then from the ages of 0 to 3, toothpaste is the lower hanging. And if your child is at a low cavity risk have, really pani is more than enough. But give parents like they give maybe bache thoda je toddler toothpaste vartlan, kadi fluoride free toothpaste hagi hai. Just so no feeling or texture thoda jo then I'll used to ho jange, which is fine. Toddler toothpaste bahut theek hai. Fluoride free hai te ona je but thoda je chaulyan da dana na ona size like a rice grain size. Sirf thoda je toothpaste di lord hundi jyada nahi. Because most bache fir juice there they suck on the toothpaste and it's just not a good habit. ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਦੰਦ ਨੇਗੇ ਸੋ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਦੰਦ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੁਸੀਂ for sure ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਥ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ you want to make it 2 times a day 2 minutes a day so ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ obviously ਜੇ 6 ਦੰਦ ਮੇ ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ but it's still a good habit ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ and that's just a routine ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀਦਾ ਵਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੀਦਾ and ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ you know maybe you put your pajamas on ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ book ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨੀ that is a routine ਉਹ routine ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ and it starts at an early age ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ babies ਉਦੋਂ ਹੀ routine ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ so ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ teenagers adults ਉਹ habit ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ obviously ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ soft toothbrushes ਆ ਹੁਣ I think ਜਿਹੜਾ soft ਇਹਦਾ bristles ਬਹੁਤ soft ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ cartoons ਹੁੰਦੇ ਆ again ਬੱਚੇ like ਕਰਦੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ Paw Patrol ਦੇ fans ਆ ਠੀਕ ਆ Paw Patrol Peppa Pig ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ encouraged ਹੋਣਗੇ ਨਾ brush ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤੋ but soft toothbrushes are good manual toothbrushes I find ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ like tweens I think like that's even 8, 9, 10 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ vibrations ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ dexterity ਨਹੀਂ proper ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ heads ਹੋ ਜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ so I would feel like electric toothbrush ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਆ soft toothbrushes manual toothbrushes ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੋਟਲ 2 ਮਿੰਟ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ you know that ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ you can do songs ਜਿਹੜੇ 2 minutes ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ favorite song ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਐਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ exactly ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ you know 2 minutes ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਹੁਣ even ਜਿਹੜੇ electric toothbrushes ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਆ for those ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ exactly ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ biometrics ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ you know ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ so ਜੇ ਬੱਚੇ technologically advanced ਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ even ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ to you know ਕਿ for sure ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ okay ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ They're like anywhere from 3 to 6 to say fluoride toothpaste ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚ fluoride ਹੈ as long as that ਬੱਚਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ swish ਤੇ spit ਕਰਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ fluoride free toothpaste ਵਰਤੋ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ fluoride ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ingest ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ tummy ache ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ recommend ਕਰਦੇ ਕਿ fluoride toothpaste ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣ ਜਦੋਂ spit ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੁੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਥ ਫਲॉस ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫਲॉस ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਲ ਹੁੰਦਾ
right? Baby teeth ਜਦੋਂ as ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਬਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ jaws ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ change ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੰਦ ਅੱਜ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ back molars ਆ so that's usually like I find ਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ typically Yeah. ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ flossing ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ we have these little flossers which I like ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ flossers ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ for in between the teeth and I often find ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ floss ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ so ਮੈਂ ਕਿ parents ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lie down ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ floss ਕਰਦੇ and again these are the things you just pretend ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ oh we're at the dentist look you know mama's a dentist and Jovi whatever makes it easier then you know you go in and say mama's gonna floss your teeth and then ਉਹ angle ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ easier ਹੋ ਜਾਂਦਾ versus ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ they're short it's hard to get into their mouth and floss properly. But I do love these getting off flossers again. And then those are the best ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ tight spaces ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ yeah ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਫਲੋਸਿੰਗ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ honestly ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਅਜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ and I still have to do it. Yeah. And that's good to know, so, right? Remind them. Remind them. Did you brush Kindi? Hanji. Did you floss? No. So, and sometimes I don't get a chance to floss. But I tell her, "Go floss your teeth." Right. So, and are you saying every day, twice a day, or what are you recommending? Flossing once a day. Once a day. Because they've had all the food and everything from the daytime. So it's better get. Not no floss girl. I know the daytime is rushed to sweaty. You have so many different things. So we don't really recommend flossing sweaty. I find that flossing at night is the best. Okay. So ਸਾਡੇ viewers ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ cavities ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ Absolutely. Yeah, and that's one of the main things you just even guys say when you're trick or treating, have a bottle of water, but not even after, when you're going for a walk, Janjove, and they're having their treat bottle, water washes away everything. So even मैं imagine तुझे बाहर गए हैं तारे को थोड़े जो treats हैगे बच्चों ने बंद करने मम्मी I want a snack ठीक है you give them some gummies but होता है the brush नहीं ले रहे हैगे you give them the bottle of water and ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो stuck हैगा ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ right okay it's another thing I wanted to mention actually also for Halloween or anytime a ਬੱਚਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ gummies ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ candies ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣ during meal times lunch ਦੇ ਨਾਲ or dinner ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ saliva ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਵੱਧਦਾ which is ਕਿਉਂਕਿ we want to wash away the food since ਆਪਣੇ saliva increase ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ naturally ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ sugars or the sugars candies ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ wash away ਹੋ ਜਾਏਗੀ so it decreases our chances for cavities definitely drinking water is always good how to cheat right for overall health ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ absolutely most specialists go general anesthetics ਹੁੰਦੇ ਆ on board and experts ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ field 'ਚ so definitely trust and yes unfortunately general anesthetic ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ but the hope is ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ and those traumatic experiences ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ right so ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ limitations like moderation ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਡਿਨਰ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਨਾ right I know ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ in my house we like limit like pizza and pop Tika, Sunday night is pizza night. ਤੁਸੀਂ ਨਾ coke ਪੀ ਲਓ or Tika once in a while you have a happy meal ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ but it shouldn't be a regular thing ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ the lunch 'ਚ there's always juice boxes or Gatorade with those, any of the pops and things like that. Or try to limit करने. Okay. So ਤੁਸੀਂ juice ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ juice boxes ਨੇ ਤੇ Gatorade ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ pop ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸੇ category ਦੇ ਵਿੱਚ Not really. Yes. Yeah. Like we like your juice boxes. They are. But yeah, there's definitely less sugar in our juice boxes. Yeah.
And then what about carbonated beverages? So I'm not talking about just pop and stuff, but ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ Yes, ਬਬਲਸ ਨੇਗੇ yeah, ਜਾਂ ਫਲੇਵਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਨੇ yeah, ਤੁਸੀਂ yeah, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ soda ਦੱਸ ਸਕਦੇ stream. Yeah. I mean, I think carbonated water without, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ sugar ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, but it's when they started ਹੋਰ sugary ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ add Okay. ਕਰਦੇ, so you have to be careful contents ਪੜੋ Yeah. at the on the bottle ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ sugar ਦਾ content ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। Yeah. Okay. Okay. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੀਥ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਲॉस ਕਰਨਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ With teens, you have to be careful and gentle because they're stubborn, right? So, Yeah. I mean, naturally, that's why best है कि जैसे routines, बचपन से शुरू करो, so by the time teenagers बन जाते or, they turn into teens, कि उनको already naturally routine है. But sometimes that doesn't happen, but teens shift and change in their behaviors. That happen. So, उन्होंने तो से lecture नहीं करो, because as soon as you lecture them and you speak, like these are the rules, this is whatever, they tune you out. So you have to tread carefully with teenagers. No, no, no. Consequences gently das sakte. Okay, listen, these are the pictures of, oh my God, look at this guy, this person never brushed their teeth and now they've lost 5 teeth, right? So they do learn about consequence. That's a good thing. Also be the role model. Oh no, no, look, be brushing with them, you're talking to them, show them, okay, look, I'm brushing in the morning, brushing at night, floss on that, show them that, hey, मैं floss करें, go to the dentist with them, right? तुझे दिखाओ कि तुझे हर 10 महीने या 6 महीने या 4.5 महीने, whatever you go, okay, you are going, you're taking care of your teeth, good teeth are important. So you be a role model, show them by example, and that's how kids learn, right? They don't think, Mama, you are my hero, but they secretly are looking and always noticing to see and they will do the same, emulate the same things. Teens are also vain. They care how they look. And it's that age where they care about their look and their appearances. So, right? You don't want, you let them know, okay, listen, your gums are bleeding. They don't look good. You have bad breath. Are important. So hopefully they'll realize, oh yeah, I don't look good with some cavities and my teeth are dirty. So ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਲॉसिंग ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ Mouthwash is good as an adjunct. It doesn't replace brushing, but it's another extra thing that you can do. Brushing is the primary, most important thing, oral hygiene. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ flossing, and then you can get water flossers over सकते. There's all these interdental brushes, and then of course mouth rinses. But I like Listerine, there's like TheraBreath. There's a few particular ones that are better marketed versus Scope and those other things. I find it personally, they're like flavored water. They don't really have any good antibacterial effects. But I think mouth rinses are very good and people feel feel fresh, feel good. They just a nice little extra wash. So and they're safe to use for the most part. They're safe to use. There are alcohol-free ones because people that find them they're a little zingy, right? They'll just stick out there. So they do have alcohol-free rinses as well. Patients want it less spicy. So मैं एक दो क्वेश्चंस आ रहे ने ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ and because it all depends on the health. We don't know the medical history ki bache di ki medical history hai. So those are very, very important. Just a consultation li jande hain pediodontist and children specialist and anesthesiologist to say us ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ questions ਆ ਪੁੱਛੋ side effects ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ and of course ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ any that medical history issues ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ so they'll know ahead of time. ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀਅਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ Gatorade ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ so as age they 14 months they she's too young for Gatorade right so Gatorade it's a liquid it's like a juice or a pop there's no substitute
Yeah. Even athletes, honestly, can they get like electrolytes? The kush, they don't need it. It's a gimmick. It's a marketing thing. They say Yeah. कि chocolate milk, they're not even ज़्यादा substances or electrolytes मिल दिया हुआ है. So Yeah. I don't really think Gatorade Yeah. is effort. Yeah. So for sure, खाने तो the substitute Gatorade that है नहीं गा. So you have to make sure that you at least talk to your pediatrician ना गल करो कि मैं आपकी बेटी दी खुराक किमें बता सकते हैं. Hanji, yes, Yeah. absolutely. Yeah, we need Yeah. to. I mean, they could maybe कोई underlying medical issue भी हो सकता है, but at 14 months, really, they should just be drinking Yeah. milk and Yeah. water. That's it. Absolutely, yeah. So ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ bring up ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਆਪਣੀ especially ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤੇ ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ I mean, the sugar hat. So, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਗੇ, especially ਜੇ bottle ਚ ਪੀਂਦੇ, that's the worst, right? I mean, at 2 to 3 years old, So can you ਆਪਾਂ can you tell us about that? So let's talk specifically about milk well, in a bottle. bottle, yeah, like we don't want that child at 2 to 3 years even being fed with a bottle, right? We would want them off of the bottle by one. Sippy cup by one would be the ideal thing, and then even from that when they are being bottle fed, because if dud and pani should be the only thing, or of course baby formula and breast milk, but those should be the only things in that bottle. Never anything like juices or pop or anything like that. Yeah. And at 2 to 3 years, milk, I mean, drinking lots of milk is okay as long as, again, that they're rinsing it all off properly and swallowing it properly, which it's fine. And then as long as they're brushing 2 times a day. Yeah. And we always say, with milk ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. So ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, right? Yes, yes. And Yeah. that is a problem, right? Because I think some kids end up beep, and then they're like, yeah, I don't want to eat. Yeah. So I think that's where like milk, sorry, you'd want that water with the meal. Exactly, yeah. So ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 months ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ounces ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 to 15 ounces ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ, right? ਤੇ especially ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦੀ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ absolutely not. Yeah. No, at that age. Yeah. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? I think flossing, Yeah. really. Yeah. Taking the time, especially when the braces like Jamie, and that's even more hard to make. And I actually didn't I didn't have kids in braces. I didn't realize it can okasi to floss around braces. Yeah. And when I became a mom with kids and with braces, I realized, oh my goodness, this is actually very difficult. Yeah. And actually, they do have like water picks and flossers and water flossers to help. But it is challenging. It is challenging, and I know but like I tell all kids, my kids, and you have all day, right? You have all day. They have time to go on their phones and play video games and all these other things. So you can take 2 minutes in the morning and 2 minutes at night to properly brush and floss. There's just no excuses. Right? Absolutely, yeah. So ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ braces ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ candies ਤੇ chocolate ਤੇ popcorn ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ braces ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ different ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ recommendations change ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? Yes, absolutely. And every orthodontist would tell you, okay, no hard candies, no popcorn. Because hard candies ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ brackets ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ with those brackets missing, the orthodontist ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ fill ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ and ਜਿਹੜੇ popcorn's all kind of tricky, even braces them, but I personally find popcorn sticks in my teeth ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ inflammation ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, but especially that go braces, the popcorn, any hard candies, sticky candies, right, like caramels and stuff, then all brackets ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ and all kernels stuck ਹੋ ਜਾਂਦੇ gums there, so they say avoid it for sure. Yeah. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ? I think our main thing is yes, that the budget enjoy like Tika, they all love candy and we'll never say okay, don't eat candy because my whole household loves candy, but everything in moderation, everything just like everything in life, right? In moderation, and then because you don't want to take the joy away from trick or treating. You want them to enjoy it, but there's rules that you want to set up but you enjoy that, that aspect safely. And so that's the main thing, is just remembering to like eat just a little bit at a time, like with your lunch or with your dinner, and then any like after school they come and they just grab like
10 candies and eat them all at once. I don't, we don't want that. Maybe make sure that you're eating them with a meal. I love having that little bit of me piece maybe after dinner. Yeah, And then that's a good idea. the best Yeah, just a thing to nice have little with treat. Yeah, yeah. The worst exactly. thing is again, leave it open. So then the kid just when they want a claro piece, then they go back and they have another one. So that's constantly when you're constantly bathing your teeth in sugars, you're increasing the pH, that emuda, and then you're increasing your chances for cavities. Exactly, yeah. ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ so Exactly, yeah, exactly. You're like that with a bag of potato chips. Anything, did exactly. it absent-minded, you're watching TV or you're on your phone and you keep eating, eating. So that's why it's better. Keep putting it as a little bit further away and maybe asking your parents, get take mom, I want a few pieces. Don't say no because Yeah. when you make it forbidden and you make it a bigger thing. So that's why it's good to have these conversations before. So Yeah. you tell your budget, these are the rules. These are the rules we've set. This is a family's rules, and we'll go by the rules. Yeah, exactly. And also, if you have too much candies, okay, maybe your neighborhood's really good, and all the kid love people, neighbors love to give out candies. Maybe after a while, we can swap. I said, a lot of people say like, maybe the neighbor's kids didn't go trick or treating, or your cousins didn't go, so you can share some of your candies with them. Or Yeah. you can even, as a parent, say like, listen, we have too much candies. We can do maybe a month supply of candies. Ostambad, how about if you give me half of your candies and I'll give you movie passes. And Yeah. so that's like a nice little swap idea. Yeah. Some dental offices even do that. I should probably think of that. But then you can like, Yeah. it's an incentive. Katika, you had some candy, but I don't want you to eat 2 bags of candy, Right, of right? course. So Yeah. that way like, I will take a little bit from you and here's Yeah. like, a Yeah. gift card or something. And I know our family rule growing up was we were each allowed 10 pieces of candy. So Halloween, and then we were allowed 10 pieces, and then we never saw the rest of it again. So that was just the rule. Probably enjoying it or something like that. Yeah. And sometimes kids forget. You'd be Yeah. surprised, especially when they're young, how Mhm. quickly they forget. And my little ones did. Oh, no, no, and they see what candies they got, and then I would just hide them. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. And Oh, hence the and then they're so excited the first day, and yeah, then exactly. Yeah. So ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? So like what's kind of like the maximum limit? I don't know in terms of quantity or Yeah. like the amount. It's just Yeah. hard to gauge like an Yeah. amount of it, I think. Yeah. Ah, So yeah, ਮੈਂ ਵੀ like you just ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੈਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ that's a little bit different right ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ synthetic sugar ਹੈਗੀ so that's worse for you yeah it is because even in carbs everything has sugars and those are yeah naturally sugars. So with these ones, again, I think especially at 2, if you can avoid giving them those candies and stuff, because yeah at 2 they don't really know. no Jinnah yeah is like avoid better that yeah exposure. They don't yeah really need to see it or hear, and they yeah have siblings speak once in a while, but at 2 you can easily avoid that and yeah not really. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਰਾਈਟ ਚਾਕਲੇਟ ਤੇ No, ਸ਼ੂਗਰ no. ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ Yeah, ਸੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ once in a while fine ਪਰ just make sure fine. ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਥ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫੂਡ ਚੋਇਸਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਨੇ Yeah, and I yeah think the worst is sometimes that because jada positive need for candy, yeah candy, yeah it becomes too much. This positive, we don't really need that. The kids don't yeah need to be constantly rewarded with yeah sweet. Yeah, exactly yeah yeah what other rewards did you use for your kids instead of sweets I'm trying to think. I didn't think I did too like toys. You take them to yeah the dollar store or something, and yeah or reward them yeah, with activity right ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੇਂਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ actually, ਪਾਰਕ yeah, like ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ time. or Oh, yeah, like more we'll, time. I think we'll real play reward is board games spending time with them and, exactly and, and, and going to an activity together. yeah Those types of, yeah. yeah and not even going somewhere but doing an activity at home together is Anything that doesn't have to be monetary. See, that's too, I don't exactly like to equate positive reinforcements with things that require money or yeah like to me it's just time. Any time. Coloring. You can puzzles, Lego when you play together, like that, anything like that is more a reward
kids. Yeah, Really, I know it doesn't seem like it, but it really is. yeah, It's just worth your exactly. Yeah, time. yeah. Well, I think that is it for what we have for questions here. Thank you so much, Dr. Chandi, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ time with that time ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ and you shared some great information for us. I know I'll be avoiding the sour candies moving forward. But it's your favorite. You know, I don't eat them. No, no, you don't. You Yeah, I don't. don't eat Chocolate. them. Exactly. No, give me Yeah. chocolate. But thank you very much for your time. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ join ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. You guys can check out Dr. Chandi's Instagram page, which will be linked on our page. And thank you guys for joining us, and we'll see you guys next time. Okay. Okay, thank you, Erin. Bye bye. Bye bye.